Lamanda, Gunjorin Boja, Namasunja, Dana Sunja, Danja, Lo Shusun Drovara Shinja, Lado, Shu London Drovara Shinja, Lado, Lam Truba Drovara Shinja, Lado, Truba Ija Drovara Shinja, Lado, Tobio Daji Drovara Shinja, Lado, Doji Shinja, Member Shinja, Lado, Dendra Tavla Gavara Shinja, Lado, Driston Dambara Shinja, Lado, Lamanda, Gunjorin Boja, Namasunja, Dana Sunja, Danja, Lo Shusun Drovara Shinja, Lado, Shu London Drovara Shinja, Lado, Lam Truba Drovara Shinja, Lado, Truba Ija Drovara Shinja, Lado, Tobio Daji Drovara Shinja, Lado, Doji Shinja, Member Shinja, Lado, Dendra Tavla Gavara Shinja, Lado, Driston Dambara Shinja, Lado, Lamanda, Gunjorin Boja, Namasunja, Dana Sunja, Danja, Lo Shusun Drovara Shinja, Lado, Shu London Drovara Shinja, Lado, Lam Truba Drovara Shinja, Truba Ija Drovara Shinja, Lado, Tobio Daji Drovara Shinja, Lado, Doji Shinja, Member Shinja, Lado, Dendra Tavla Gavara Shinja, Lado, Driston Dambara Shinja, Lado. Da tare ngarang so tambe shu drupa lang gardian charkin pinjen pyunsum sope tanjur ji milurum boje hao sanje chumden dege nonga ge kyambarum boje dan jal lamtom prachebe lama gevi shini ge jesu zone o chen de la lana mepa zobe sanje ge komban drupa la dene drup tupe ge kogap tang 고갑 평숨 초바다 되네 룩트백이 누바 차장 유배감데라 되네 남게 타다냐베 sem전 탐제 코르베 동알레 타네 산지제 건방라 꿰베 된드 되네 다리 라민드네 최년바당 삼바당 건발라 소바 저기 인 삼베기 그바심도 sem제 싹다고 Nous possédons maintenant la précieuse existence humaine qui est libre de tout obstacle à la pratique du Dharma, qui au contraire procure toutes les conditions favorables. Nous avons rencontré le précieux enseignement du Bouddha, autant dans son aspect des sutras que dans celui des tantras. Nous avons aussi la possibilité de suivre des maîtres spirituels. Nous sommes maintenant non seulement dans une situation où nous pouvons pratiquer pour avancer vers l'état de parfait éveil, mais où nous avons aussi la capacité de le faire. Et nous devons penser que cette occasion et cette capacité, nous voulons les mettre à profit pour le bien de tous les êtres, c'est-à-dire pour aujourd'hui même, recevoir l'enseignement, y réfléchir, le pratiquer, de manière à avancer vers cet état de Bouddha, lequel nous permettra de libérer tous les êtres de la souffrance, de tous les établir dans le bonheur authentique. Within this lifetime, having acquired precious human birth, existence, and endowed with all the necessary conditions to be able to practice Dharma, or free of all the obstacles and at the same time having the good fortune to be connected with the precious teachings of the Buddha, the vast body of the teachings of the Sutra and Tantra of the Buddha, at the same time having also the opportunity to be guided and to be embraced by spiritual friends.
on the path. So in this way, at this present time, one has the complete opportunity as well as the abilities to integrate the Dharma fully. And given this opportunity, in order to be able to effect the benefit of sentient beings, liberating them from sufferings and establishing them into the perfect state of liberation, one is going to embrace the Dharma through the activities of learning and reflection and familiarization of practice. So in this way, one should arouse the proper motivation given the opportunity that one has. Teyang tene lojong ge yong le tari zo nyam so wang song ba le. Kare sana tari chen di yin ji den ge jawa chen di dong zo ma yin ba. Che chima pen je gyawa ten de dewi ge dong zo dan bi chu nyam so nen go res. Tene chu teyang Shö tela tene tene jachawa tösam ki gone tenla pabe ki sheba tang tene yang zo gomba zo tembe ki juba nyamle ni yoba le zo tene juba nyamle te chego res tene juba nyamle tela yang tene 유당 상하게 유당 용천보 남기 공바다르드 냠솔람바당 양조 라메게 맹아 다드 냠솔람바 니 예베나네 데네 다르조 라메 맹아 다드 데네 냠솔랭고레 somba레. Dans le texte de Lojong, l'entraînement de l'esprit, il est dit consacre ta journée principalement à la pratique. Donc, ce qui veut dire tout d'abord que nous devons avoir pour objectif principal non pas de nous consacrer à des activités dont la portée est limitée à cette existence, des activités temporelles, mais pour objectif principal d'avoir une activité intérieure qui va au-delà de cette existence, donc qui soit utile non seulement pour cette vie, mais aussi pour les vies à venir et au-delà de cette vie. Cela veut dire aussi qu'il y a deux manières d'approcher le Dharma. Il y a d'une part la manière théorique par l'étude et d'autre part la manière pratique par la méditation. Donc cela signifie que plus que l'étude, nous nous consacrons à la pratique elle-même. Dans la pratique elle-même, il y a encore deux approches possibles. Une approche, c'est la pratique qui s'appuie principalement sur les textes, que ce soit les tantras ou bien les textes du grand véhicule. Et une autre approche qui s'appuie principalement sur les instructions directement transmises par le lama. Donc c'est à cette seconde approche que nous nous référons. Nous appuyons notre pratique directement sur les instructions reçues par le lama, les instructions données par le lama. In the Lojong, or the teaching on the mind training, one line points out this time one should apply the
principal objective or the principal practice. And what this means is with regard to the objectives of this present life, what are worldly and mundane concerns, mundane objectives, between that and the practice of the Dharma, the practice of the Dharma should be the priority, more the principal objective, and that which brings benefit not only in the immediate future life, but all future times to come. So that should be the principal objective. And when making the Dharma as the principal objective, there is also the approach of making the scholarship or making the learning, acquiring the theoretical knowledge of the Dharma as the priority, or the actual application of the practice as the priority. Here, that even in the Dharma also, the principal objective should be that of the practice. And then, thirdly, with regard to the approach to the practice also, there is the approach to the practice from the point of view of learning the practice from the various different texts and treatises, such as that of the vast body of Tantra and vast body of instructions or commentaries by masters, or the approach of receiving the direct instruction and the direct transmission of the Lama, of the teacher. And here, then the principal objective then should be receiving the direct instruction and transmission of the Lama. So in this way, that is how one makes the practice of the Dharma or the application of the Dharma as the principal objective. Ta ona lame menga de kandrejala segre sana dene lame menga de dene ta ngaran su she de beke dene chaje chembu chi o dene ngonro tang nguje tang je sumje rembe gone chaje chembu chi ton bande dene lame menga senge de dene dela segre. Qu'est-ce qu'on entend par les instructions directes du Lama? Eh bien, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est-à-dire notre introduction au Mahamudra, qui comprend les préliminaires, le corps de la pratique, la conclusion de la pratique, c'est cela même, les instructions directes. And then, what is then, rather, the instruction of the Lama, the transmission of the Lama, or what constitutes the instruction of the Lama? What constitutes the instruction of the Lama is as being introduced, as being instructed to you now, that is presenting the Mahamudra practice, which constitutes the instructions into the preliminaries, into the core, the principal body of practice, and the conclusion practices. Ta tela tene ta tambo tene chaje chembu chela ngonro o tene ngonro tela yang tene tambo thumong ge ngonro namba ye yores o tene te
Manga te khande chene nganzo la pena goba khande chere sana tene chatang ngarang tsuki mitsuki semla kari yore sana nganzo mi ke luden sengen de ju khande la tene chungwa yinba tene tata ngarang tsuki tene luden di tengla tene che kari che tuya ke nyuba rangda yenla tene tenpa drumna kari drup tuya ke nyuba yome tene maung palan de tabu ke tene luden kokab zangbo de top tuku yoda me tende kola nganta samlo tangi yoma res tene di kola samlo matangba yen tsa tene ngazo tata mi luden de kola mongba yores tene di tsam tene de tangbo chik res tat di ki nyambo la tene ngarang zo tata mi luden sengen de simje yingi luden la jang chabar do papa nuba kari ina ya randa yin la penpa drumna yang penpa shu chambo drutuba nuba shana yang nuba shu chambo che tube ki tene pe simje yingi luden la jang tene chabar wa yinba chabar papa yinba de tabi luden de tene jume teme le chungwa ma yinba kiawa ngama la le mambu le gewe ki le da molam sa mambu ngondo songwa la tene toba yinba maung palan de tabi toba la tene ju gewe le tende molam me na shindu ne jang tobar kawa yinba tende ki kor samlo tang yondu tene di menga te mi Mirik Rinpoche nyabar kawe tsuki menga te samlo tang pala tene tene nganzu semla mi luden la tayi mungbi ki lo te tene par do lo te do ne tene nganzu mi luden de tati teka sepe me dunde tene tobar kawa penyon chenpo tene nuba chenpo yoba kal chenpo chetan kogab pe misi peki tene kogab kal chenpo chere lo san peki tene dambi chu rupa la tene ta zondru la soba tene ki peki tene lo sarwa chi kere yores di menga di gomba la tene Quelle est la fonction de ces instructions directes du lama? Tout d'abord, la fonction des préliminaires. Donc il y a 3 groupes de préliminaires, le premier étant les préliminaires communs. Au cours de ce premier préliminaire commun, on est amené à se poser des questions qu'on ne se pose pas habituellement. Habituellement, on ne se pose pas vraiment la question de la spécificité de notre existence par rapport à d'autres types d'existence. Nous ne percevons pas vraiment en quoi notre existence humaine, les conditions d'existence humaine, a la capacité d'accomplir notre propre bien ou le bien des autres, plus particulièrement que d'autres conditions d'existence. Nous ne nous posons pas non plus la question de l'origine de cette existence humaine. Comment est-elle appelée? Pourquoi sommes-nous maintenant des humains? Nous ne nous posons pas davantage la question de savoir que suivra cette existence humaine. Est-ce que nous serons de nouveau des humains, etc. Donc nous sommes, de ce point de vue, dans l'obscurité. Les instructions ont pour fonction de doter cette obscurité. Par ces instructions, nous prenons conscience de la valeur particulière de l'existence humaine, des capacités spécifiques qui lui donnent une puissance aussi bien pour faire le bien que pour faire le mal, que pour nuire. Les humains ont une très grande capacité aussi bien pour le bien que pour le mal. Nous comprenons aussi, grâce à ces instructions, que cette existence humaine n'est pas arrivée par hasard. Elle est le résultat de beaucoup de karma positifs, de beaucoup de souhaits, de prières, de nos vies passées. Et enfin, nous comprenons qu'elle ne se reproduira pas non plus par hasard.
si elle se reproduit dans l'avenir, ce ne sera que par le fruit de nouveaux karmas positifs, de nouveaux souhaits positifs. C'est pour ça que cette existence humaine est très difficile à obtenir. Donc par ces instructions, l'obscurité de notre esprit sur ce sujet est écartée, nous avons un nouvel éclairage, et ce nouvel éclairage nous donne de l'énergie pour pratiquer, parce que nous voyons mieux quelle est la nécessité de l'existence humaine, nous comprenons ce qui fait qu'elle peut être obtenue ou au contraire ne pas être obtenue, et par conséquent, avec cette compréhension, nous avons une énergie pour développer les conditions nécessaires à l'obtention de cette existence humaine. Donc c'est la fonction des instructions directes sur ce sujet d'existence humaine. The important purpose or the function of direct instruction by the Lama, spiritual friend, is generally human beings out of various habitual conditionings and there's no definite sort of scrutiny or looking into how one has acquired the human birth and what it means to have acquired the human birth and what use one can put this human birth into, what kind of capacity that one has, and the way one lives one life or uses one's life, what difference it could make in the future in terms of greater benefit or greater harm and so forth. Then such activities of looking into or sort of analyzing the purpose of this human birth and is not something that is done. Habitually it is not done, and so therefore one is generally in a state of obscuration as to the meaning and the purpose that a human birth can fulfill, and one has the notion simply it's something that one has and one sort of goes along with it. But in actuality and through receiving the instructions of the Mahamudra and specifically on the preliminaries, the three groups or categories of the preliminaries, and the first one being the common preliminaries, and of the first within the common preliminaries, the first one concerning how we have acquired this human birth, and then we begin to understand then among all forms of birth that our birth as human being is we are capable of making big difference. We have the capacity to make big difference for good or for bad, for doing harmful things or for doing beneficial things. And that is sort of the basic characteristic of the capacities of human beings in general. And given that we have the opportunity that we are endowed with, and all the favorable conditions present to be able to practice the Dharma,
and because of which that we can become liberated of suffering and experience complete happiness, that this opportunity, this favorable condition has not come about by mere chance, by an absence of cause and conditions. It is the result of previous wholesome karma that have been accumulated, joined by healthy aspirations. And the combination of such have resulted in the kind of the birth that we experience with the the capacities that we have. So when we have this understanding about human existence in general, particularly from the point of view of the precious human birth, and it brings to a different level of understanding of our birth as human beings, and how precious our human birth is, how difficult and rare it is to acquire such a kind of human birth, endowed with all the opportunities and conditions, and therefore, given that one has this opportunity, one must put it to, now one must put this to good use. And so, that understanding and that attitude of sort of enthusiasm coming about, and this is the purpose and the result of the direct instruction of the teacher. Tene 대신도 tene ngaranzo tata mitsuki chige nawa nujinji kanla soba. Tene nanchuki semje suzuki lu semla dewa tang dungar. Ta kan yoban jeda tamje la tene manzo. Tapan jembiki lo. Yores. Tene tesi metapan drabachi yimba shena yang tesi yurumbo tene panjuran yimba drabachi mado tene hakotu yo maris kontu yo maris. Te yinda nganzu ki tari semdra kari yorsina tanzin ki lo. Ta tela tene nyambo la me menga la tene nujin jikden tene chi ki tene lodan dawa la sope tu. Tene nangchu ki semjen ki luso tsera so dewa dan dongar la sope ki nawandi da tamji. Shindu ne jang kechik ke tene chabe kin gyurbi ki rangi metaba yinba. Koran rawandu kechik chigi na ya tene koran debi ke tabi ke rawan meba. Tene tende yindu tene chinan chinnu jinji tene nangju ki semjen sabar to ngarang su kendro namji tseda so semgen te koran mune trane ki pe kechik lan gyurbi rangi yinba metaba yinba te tsote manzo gomba la tene 탐제 메다바 임바 만주 로테게 그레스 따버는데 로테 팔도네 탐제 메다바 임베 로테게 그레스 테네 테게나 테네 텔레테네 테네 만주 담비 추에나야 테네 쳤다 tum바시 테네 만주 쪼토바 용그레스. Par ailleurs, nous vivons dans la croyance que autant le monde extérieur que nous-mêmes, notre propre existence physique, ou bien même intérieurement nos sentiments de souffrance ou de bonheur, nous les vivons comme dotés de permanence, comme quelque chose qui dure véritablement. Nous avons sans doute une idée assez vague que les choses sont transitoires, mais
cette notion de transitoire, nous ne la percevons qu'à long terme, que sur des longues périodes. Donc nous avons cette croyance en la permanence, en la durée des choses. Cette croyance, c'est une erreur, et c'est pourquoi les enseignements directs sont là pour écarter cette erreur, nous faire réfléchir à ce qu'est la véritable nature des choses. Donc nous faire réfléchir tout d'abord à l'univers lui-même qui est transitoire, au temps qui s'écoule, que ce soit les années, les mois, les journées. Réfléchir encore davantage à la nature fugitive d'une existence humaine, plus encore de notre propre existence, de nos propres sentiments, de nos expériences de bonheur et de souffrance, et de voir que non seulement des changements se produisent à long terme, mais en réalité, le changement se produit d'instant en instant. D'instant en instant, tout change, aussi bien le monde extérieur, notre propre existence, nos états intérieurs, tout change d'instant en instant. Rien n'a la liberté de demeurer stable, ne serait-ce que plus qu'un instant. L'instant suivant est toujours une modification par rapport à l'instant précédent. Donc, si nous comprenons cette nature impermanente de tous les phénomènes, d'une part, nous nous défaisons de la fausse croyance en la permanence, et d'autre part, cela nous permet aussi de pratiquer le dharma de manière tout à fait juste. Generally, while be it outer the world of existence, the physical world of existence, or be it inner beings within and experiences of happiness and sufferings, while all are impermanent, transitory, changing all the time, but beings are not aware of such and clinging to the permanence, clinging to the continuous reality of phenomena. And even if one begins to have some sense of the transitory and impermanent nature of material existences, as well as experiences of pain and happiness, still there is a strong fixation to the idea of permanence, that even though that things are impermanent and transitory, that impermanence and transitoriness will occur sometime later, sometime sort of down the road. And so in any case, even with some knowledge, still clinging and grasping to the notion of permanence. Then with the role of the function of the instruction, the direct instruction of the Lama, the teacher, one begins to come to terms with the understanding that be it outer existence, physical existence, the notion of time, such as year and month and so forth, are also permanent, expressions of impermanence rather. And at the same time, be it inner beings, our body, our lives as beings, our experiences of happiness and pain, are also impermanent. Not only impermanent in a gross sense, but their impermanence, their transitoriness is occurring
every moment, every second is an expression of nothing but transitoriness and impermanence. So much so that there is not one moment's freedom to be permanent. One moment's opportunity to be permanent, constantly impermanent from moment to moment. Our own lives, our own existence. So, through the help of the instructions as to what is really going on, that is the truth of impermanence and transitoriness, and through familiarizing our mind with that understanding of impermanence through contemplation, and we begin to become more and more tuned to the reality of impermanence. And the more our mind becomes tuned to the reality of impermanence, this supports our practice of the Dharma. That there's no sort of question that we must practice the Dharma, and so that it is true, the more familiarized we are with the reality of impermanence, the more correct and the more complete practice of the Dharma that we can do. Bodh Rinpoche songbares kana ngarang so mitsola mi ke chaso de dene dene mi chade mi shibe ke yunsen la samla dana yogo mi shibe ke yunsen mango yo mares Kangla samjang chilane kekes me junsen khande chala samlo tana chela chela kekes chela kekes shi chong 저는 미시비 김생 간대자로 삼을 따나 미시비 김생 요 말 시초론다고 강라 삼장 김생 간대자로 삼을 따나야 그 미시비 김생 마무 요말 실라 개개 요레스 그와 당고 이바테나 술라 대장 이나야 미술라 대장 치매 예타지스 미술라 대나 어때네 시주 매백게 따파리인데 삼로 따네 되네 마음바 날 로딜라 제제 마음바 디트리 있는 치매게 따지 따파 시주 매가 따파인데 되네 차기 때문에 그래 봐봐 다들 준세 삼로 따나 되네 미시 준세 가요 말 시초초라고 요 얘나 양 메sol을 때나 양 상마 이런 거 되게 되네 따파인데 삼로 따는 게 요래 그래 때문에 Donc un lama Nyingmapa qui s'appelait Dza Patrul Rinpoche disait que si on y réfléchit bien, il y a finalement très peu de raisons de ne pas mourir rapidement. Pas beaucoup de raisons pour que la mort ne vienne pas très vite. Donc il dit ça, Patrul Rinpoche, une expression un peu idiomatique tibétaine, enfin, on est presque mort, quoi. Parce que ça veut dire on est presque déjà mort. Si on y réfléchit, c'est comme si on était mort. On est presque déjà mort. Et puis Patrul Rinpoche dit encore, oui mais les humains,
quand il pense à la mort, il pense toujours ah oui, mais plus tard, bien plus tard, bien plus tard. Et il se trompe. Parce qu'en réalité, c'est vrai, si on y réfléchit bien, il y a très peu de raisons pour qu'on ne soit pas encore mort, qu'on ne meure pas très bientôt. Et penser ça viendra plus tard, ça c'est une erreur. Donc ce que dit Patrick Rinpoche est tout à fait vrai. In connection with the instruction of the Lama, one great Nyingma Pa Lama teacher by the name of Kalu Rinpoche had put it this way. In looking at anything, everything, everything is always on the verge of withering or decaying or passing away. Everything is on the verge of dying all the time. Yet, when looking at each one as to what they are doing, everyone has plans to live eternally. So the way they plan things, it's like they are living eternally, and somewhere down in the future, that such and such plan, such and such things are going to, one is going to do such and such things. So it's a long-ranging plans, and so planning to live eternally. And so such is the way that beings live life, so in connection with impermanence. Tene ta sumba tela tene ngaransu tada tene chedang ke mitsuge dewa tan dongar senge de o tene so yana ti rangin ji chongwan rabo ta yana tene dedu senge de range le da zangbo tang ngambala tene chongwan rabo dinde samba ji ma to yo mares o te da lo momba chi yores 다 tene mayimba ngaranto tatiki dewa da dungal senge de jawa ngame ki lege de ro yimba tela ra le ba maung bala yang dewa da dungal kharin jung de tatiki le sangne la ra le ba yimba lendre ke namja tenzo che shi yong de tene manga te gombala tene o ngasa ke le ngaba yana tela tene jangwe ke thap nyamne che tangma 마음발라 동아르기 줄레 메가와 되네 빵웨게 탑데서체 어 텐데게 되네 렌데라 빵랑 렌데게 네주 히발라 되네 되네 렌데 빵랑 데두기 줄 렌데라 빵랑 체투바데 되네 로테게 요레스. Le troisième préliminaire commun porte sur les différentes les bonheurs ou les souffrances que nous rencontrons au cours de nos existences. Habituellement, sans connaissance du Dharma, nous pensons que ces bonheurs et ces souffrances ou bien sont simplement dus au hasard, ou bien sont le résultat de notre habileté ou de notre manque d'habileté à gérer notre propre existence. Mais le Dharma nous enseigne que ce n'est pas ainsi que fonctionnent les choses. En réalité, les bonheurs et souffrances que nous expérimentons maintenant sont le résultat des actes positifs et négatifs de nos vies passées, et similairement, bonheur et souffrance de nos vies futures dépendent des actes négatifs et positifs de notre vie présente. Donc si on comprend les choses ainsi, si on comprend que ce n'est pas le hasard qui régit nos existences, bien d'une part, par rapport aux actes négatifs passés, nous serons amenés, nous pourrons mettre en œuvre les méthodes qui permettent de se purifier du karma négatif passé, et d'autre part, en envisageant l'avenir, nous serons incités à ne
pas commettre de nouveaux actes négatifs, au contraire, avoir une conduite positive. Donc, par cette compréhension de la loi du karma, nous pouvons appliquer à notre existence le rejet du négatif ou au contraire la mise en œuvre du positif. In the absence of the understanding of the Dharma, that is, in the absence of the direct instruction of the Lama, generally people's view about experiences in life is experiences of happiness or unhappiness is it's something that sort of happened as a result, is happening as a result of sort of process of evolution, or it's naturally, that's the way it's supposed to happen, and absence of cause and conditions. And or sometimes entertaining the notion that you are having some success or some failures as a result of being able to attend to something wisely, or failing to attend to something unwisely, or that you made a mistake and therefore you experience whatever failures or pain. And but through the instructions, through the understanding of the Dharma, instruction of the Lama, then one begins to understand that experiences of suffering, experiences of happiness are dependent on wholesome or unwholesome karma accumulated in the past. So whatever in the way of happiness and unhappiness that one is experiencing within this lifetime is a result of previous wholesome or unwholesome karmas. Thereby, whatever will be one's experience in terms of happiness and sufferings in the future is dependent on the quality of one's actions in the present lifetime, virtuous or non-virtuous actions. So, with that understanding, and one will therefore gear oneself to abandoning of unwholesome actions and the embracing of virtuous actions that will not only purify negative karmas of the past, as well as serve to lay the course for future experience of happiness and well-being. So, in this way, the third common preliminary concerning the truth of cause and effect, and through the instruction of the Lama, that one can experience the understanding and the benefit of it. Tene da jiba te, tene tata ngaran su, je, shoma jibe meki, kashi ka sambala chena, tene tata nganzu kurbi nendela, ngone prane ke, ngonjo pyonsum soba yoba, kordan tro pyonsum soba yoba, tene, wanchi top chenpo tang, tene je, jiten dila ta je karina, tombo tang, ta zebo tang, sangbo yoba, de tamje la, tene, shiraki kibo yojire sangbo yores, dewa re sangbo yores. Ta nganzo de tabi mebeke, tene ngone, de ulbo tang, tene je, tende yongen so kale kabo re de, ta tenzo meba ke, tene pyonsum soba yongen so shiraki kibo re samba, tene lo yores. Yena yang te tabi yongen so la kibo yo ma res. Yang kare sana so la te kabla yang dongare re yo res. Dongare yo ba tsam de ma se, tanto te kala yang le, maung ba la dongare nyongwe ki le yang mangbo tene sabi re yo res. O tende yende tene korwe ki nende la, tene katang ngandu sheba na yin re, tene dongar ki dongar, njurwe dongar, kyaban duje ki dongar, de dongar sum ki ranghi mado, tene chikya meba yin za, tene
korwante dungarji rangi yinba nganzu lameki mengale tene ha kowa yina tene korwante la dewa dungarji rangi yinba hina tene korwante le thane ta tarba tobe gini nyoba tene nganzu kiye tungu res lo te kiye na tene tabe ki lam tene tambi shio tuba yina res. Le quatrième préliminaire commun porte sur la notion de bonheur, la possibilité du bonheur dans le samsara. Nous pouvons avoir le sentiment, l'impression que il y a des gens vraiment heureux dans le samsara, c'est-à-dire des gens qui ont tous les biens matériels, qui ont des amis, une famille où tout va bien, qui ont une certaine puissance dans le monde, et donc nous pensons que ça c'est le bonheur. Nous croyons ça vraiment c'est le bonheur. Mais c'est une erreur, ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le bonheur d'abord parce que même ces personnes apparemment heureuses ont en réalité leur propre souffrance. Et non seulement ça, mais il est aussi très vraisemblable qu'elles accumulent suffisamment de karma négatif pour, au-delà de cette vie, rencontrer la souffrance. Donc ce n'est pas le bonheur. Nous croyons que les pauvres sont malheureux, que les pauvres et mal portants sont malheureux, et que les riches et bien portants sont heureux, mais ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. Donc si nous percevons bien que, comme cela a été dit dans les jours précédents, qu'en réalité, il n'y a pas de vrai bonheur dans le samsara, tout bonheur dans le samsara est une apparence, et que le samsara est marqué par les trois types de souffrance, la souffrance douloureuse, la souffrance du changement et la souffrance inhérente au samsara. À ce moment-là, notre esprit, au lieu de se tourner vers le samsara pour y chercher son bonheur, comprend que le vrai bonheur ne peut se trouver que dans la libération. Et par conséquent, il va se tourner vers la libération, il y aura un désir de libération. Donc c'est la fonction de cette quatrième instruction directe. Fourth common preliminary concerning the reality of samsaric experiences. Generally, people have the notion that those who have, with regard to suffering and happiness, those who have the necessary material comforts, and those who have families, friends, hierarchy of associates, what have you, such groups to relate to, as well as those who have power and certain sort of strength of power, and those of high positions or of good looks or of good surroundings, what have you, and that that when people have all of these things, and so generally the notion is that so these people have everything and therefore they are happy, and only those who are deprived of all of these things, poor and so forth, materially, and those who do not have the power and position and so forth, deprived of all of these things, they are the ones who are experiencing sufferings. And but taking closer look at the reality of the situation, and on the basis of the instruction of the Dharma and by the Lama, we become more and more aware of the fact that regardless of who anyone is or whatever that apparent superficial situations that individuals might be surrounded by, but beings within the cyclic existence are all
subject to the three types of the sufferings. The sufferings of suffering, the direct experience of suffering, sufferings of change, and the basic sufferings of ignorance. And so that given the truth of sufferings experienced by sentient beings, and seeing that there is one is entertaining the illusion of happiness, but there is really no happiness whatsoever in samsara, then this motivates one to apply the practice of the Dharma, which is the source of the authentic source of freedom from sufferings. Just sorry, one point. And those who are who have the appearance of having everything, the comfort and happiness, do not only have no happiness because of they have their own experience of sufferings, their own set of experience of sufferings because of conflicting or mental afflictions, as well as because of negative karma that are being accumulated presently, which will in future cause suffering. So that there is immediate experience of sufferings because of various different mental afflictions, as well as continuing to sow the seed for future suffering. So there is no happiness in the cyclic existence. 다 자제 전병의 되는 신에다 하동이 다 당봉한도 샤답 류단 셈지 샤답 고르카당한도 셰바레스 되네 다 셈지 샤답 디고라 다조 가당한도 텔로베 쇼토기 나네 템바진도 또 테레데 예나 양아랑도 레 당보베게한테 테스팅 당보 하마고바 근데 여바 인도 되네 토마르 되네 미국이 텐젤라 되네 되네 셈지 샤답 된 요레 다 대나네 되네 다 다른 나랑도 롱라 템베기 맥바테 되네 나부네 롱 람바트 치른 로와다 난도 오발라 사마용 바테네 트란지트 티베기 미주자제 되는 아주 텔라 사마용 바테네 다 공지자부노스 En ce qui concerne le corps même de la pratique, les instructions de Shiné à proprement parler, donc dans les jours précédents, nous avons vu la manière, la posture physique et la manière de placer l'esprit. Cette manière de placer l'esprit, elle se résume essentiellement aux 6 dharmas, aux 6 points de Naropa, Tilopa que nous avons étudié. Mais bon, au début, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre exactement en quoi consistent ces 6 points de Tilopa. Donc c'est pourquoi au début, on a aussi recours à des méthodes qui utilisent un support. Et aujourd'hui, comme support, nous allons prendre la respiration. C'est-à-dire nous laissons notre respiration se faire naturellement. Une respiration complète, inspire et expire, compte 1. Et tout en gardant notre attention fixée sur la respiration, nous comptons ainsi jusqu'à 21 respirations. The core practice of Mahamudra, beginning with the Shinen practice, and in the Shinen practice, the
the general guidelines and the specific methods of practice. And so you have been instructed into the general principles of the guidelines regarding the proper placing of the body through the applying of the proper postures and the proper placing of the mind, as to what it means to place the mind properly, as explained through the so-called the 6 points, or the 6 dharmas of Tilopa. And so based on such instructions, one will familiarize oneself with the natural placing of the mind. Even though that's the way one should familiarize oneself with one's mind, that at the beginning stages for various practitioners, that given one may not be able to continue to apply the proper placing of the mind, and to support gradually to be able to place the mind naturally and properly. Then there is the supporting practices of the application of the specific method. Among such specific methods, one such method is using the breath as a support to bringing about closer to the proper placing of the mind. So the way one applies or uses the breath as a support is allowing the body, mind resting naturally and in the proper posture, then allowing the breath also to flow naturally, bringing the attention or the awareness of one's mind to one's breath, and as one breathes out and in, and counting the exhalation and inhalation, the two as one, and while exhaling and inhaling and counting, one's mind, the attention of the mind present with the exhaling and inhaling and the counting, and counting up till 21 times. So in this way. So we repeat this set of 21 times, 3 times, and paying attention to the breath, and with an sort of attitude to improve. And the second one better than the first 21 set, and the third one better than the second 21 set, and not by any means sort of in a declining way, the first one better and then worse and worse, so rather an ascending or improving mode. Nous faisons 3 séries de 21 respirations. La seconde devant être meilleure que la première, la troisième meilleure que la seconde. Donc il doit y avoir un sentiment de progression et non pas de détérioration. So
다 우지 차제 전부기 필라 신의 다화동이 예배 당보 신의라 지당 저다니 되네 다 저다 될라 이바 저다 될라 semazimba sembar cheba sembar tembar cheba temba po yongba som tene mazimba sembar cheba tela yang mipa de chede semzimba da mipa meba ni tene ta tambo mipa de cheba semzimba tela yang chirun zimba da nang de zimba 다 처른 점바 대라양 마다 발라 쓴 점바다 다바 쓴 점바다 sabdi major ndesargo pota kaundar ta shinela atin malam ndesar shinela jeda chada ni yobeni jedi khadan lusamji jada son sine ta chada tela sabji yawa khashi yoben nazen tele ta thambo tenje ki mikpa tela tene mikpa de chebe ki te samjamba tela mada pada chirun jamba da nang jamba yi yobe ki ta chirun jamba ti ki mada pan tenis mikpa jamba ta to thambung ando te ki la please. For the core practice of the Mahamudra, there is consists of the main practice of Shine, calm, abiding, and the Haktung practice of superior vision or insight. And in the Shine practice, there is further distinction of general principles or guidelines and specific methods. And general principles in connection with the body and mind have already been explained. As far as the specific method is concerned, the first specific method concerns the anchoring of the mind, distracted, or the wandering mind, and with object, and within that there is also the specific distinction of anchoring the mind with the external object and internal object, and within the external there is pure object and impure object. En ce qui concerne le corps de la pratique du Mahamudra, nous avons vu qu'il y avait deux parties, d'une part la pacification et ensuite la vision pénétrante. Nous avons vu que dans la pacification, il y avait deux parties, l'une qui concernait les généralités, les principes généraux, posture du corps et de l'esprit, et une seconde partie qui sont les méthodes particulières à la pacification. Ces méthodes particulières sont de trois ordres. D'une part, fixer l'esprit non fixé, l'esprit de distraction, pouvoir le ramener en un point. Ensuite, la stabilisation quant à l'esprit fixé. Et puis la troisième, l'enrichissement de cette stabilité de la pacification. Donc tout d'abord, pour le premier point, concerne fixer l'esprit non fixé. Autrement dit, c'est l'esprit affecté par les pensées discursives, les distractions équilières. Donc comment faire en sorte pour le fixer.
Et ceci est de deux ordres. Pratique de méditation avec support ou avec objet et pratique de méditation sans objet. Dans la pratique avec objet, il y a deux possibilités, une avec un objet extérieur, l'autre un objet qui soit intérieur. Et dans la partie avec objet extérieur pour fixer l'attention, nous avons la possibilité, le choix entre pratique avec objet extérieur impur, grossier, et objet extérieur de nature pure. In applying impure object as the method for anchoring the mind, or as an object to maintain the undistracted attentiveness of mind, it can be any object that one has or one places in an approximate comfortable distance in front of oneself, and using that to help support the maintaining the attentiveness of one's mind, anchoring. So here there is no analyzing of that object, no sort of description, mental description of the object should be done, simply using it as a support to maintain the attentiveness or anchoring of the distracted mind, so the undistracted anchoring of the mind is maintained. So we will first apply that as a method of practice. Donc la première méthode de méditation avec objet extérieur impur, cela concerne n'importe quel objet que l'on peut voir devant soi, qui peut être utilisé comme support de méditation pour développer l'attention et fixer l'esprit, développer l'attention et ancrer donc l'esprit dans cette tranquillité. Donc, il peut s'agir de n'importe quelle sorte d'objet devant soi, donc c'est pourquoi on parle d'objet impur et un objet qui nous soit extérieur. Et c'est ceci la première pratique de méditation que nous allons effectuer. Tata teta mi parla tene bombe kalsu tene samdi jimlu rambachi gore o jimlu rambachi gala tene ne gore o tene te kade sana tene sem
하장게 좀 잡아 있나 전에 믹빅게 때인데 양고주 전에 저 파용한다 보다 양납 매라 되는 저 사람다고 때문에 매라 맨나 용한다 보다 근데 게 되네 용거래 되네 대 하장 좀 잡아야 되네 양 르 잡아 있나 되네 믹겐데 파파파 마사르바데네 대가서는 미텐데 파야니 이거를 되네 대야나 되네 대가블 되네 생비안 남도 로 살바레스 르 잡아 있나 되네 kinteyoris jem traba yena tene me nawa kan sawa me pe ten den go je chabala so ba te kinteyoris ta da ngana to le thangbo ba yin la teni kyun khande yong go do teni ha ko ba che ne tene kyun te ni da trabe ke me ten de ko na thong san je ke nga la tene le ni ne ta ba ta go yo he When applying the method of the impure object as the object for maintaining the undistracted attentiveness of mind, when applying the attentiveness must be quite balanced, that it mustn't be of any extreme. In applying the attentiveness, using that impure object as an object to anchoring the mind, if it involves a lot of effort and a lot of rigidity, therefore, that goes with it, effort and rigidity that goes with it, then there is the possibility that the object, as a result of the effort and sort of the tension of the effort involved, the object in front begins to move, begins to shake, or one's eyes start to become more irritable, or painful, or some kind of feeling of pressure and irritation. So that's a possibility, and therefore not maintaining quality attentiveness of the mind. On the other hand, in applying the attentiveness with the object, if one is sort of too casual, too laid back about it, then the possibility is that slowly the object kind of disappears, because one's mind is distracted in a more state of obliviousness. And so in this way, have to sort of strike a balance between putting a lot of effort and rigidity, and being too laid back and too casual about it. And so therefore, now when you experiment with the method or apply the method, you have to find out and which extreme you are heading, and therefore apply the necessary sort of adjustment so that it strikes a balance. Quand
pratique ainsi l'attention sur un support extérieur, impur, il peut y avoir deux sortes de défauts qui se présentent dans la méditation, notamment des défauts qui sont liés à la fois à une trop grande tension ou rigidité, ou bien des défauts liés à trop de relâchement ou de nonchalance. Peut-être que quand on n'a pas trop l'habitude au départ, quand on porte simplement l'attention sur un objet, donc pour éviter de suivre les pensées discursives, la distraction, peut-être si l'on n'a pas l'habitude, on peut devenir trop tendu, trop rigide, et à ce moment-là, un certain nombre d'inconvénients, on peut avoir l'impression que l'objet subit une modification ou bien est en train de bouger, ou bien encore, plutôt que le sujet, c'est-à-dire soi-même, commence à avoir une tension frontale ou au niveau des yeux, éventuellement des larmes qui viennent, ou bien les yeux qui subissent une pression, quoi. Ça, c'est l'indication, simplement le fait que nous sommes un peu trop tendus dans la façon de porter le regard sur l'objet. Et l'inconvénient de cela, c'est que nous allons partir à la suite des pensées. A l'inverse, nous pouvons faire preuve peut-être de trop de liberté ou de nonchalance et devenir trop détendu, ne pas avoir pas être assez ferme par rapport à l'objet, donc un peu trop détendu. Et à ce moment-là, le sentiment que l'objet peut-être s'éloigne de nous. C'est une impression que nous avons, que l'objet s'éloigne et que l'objet devient également de moins en moins clair. Et devenant en moins clair, éventuellement l'objet finit par disparaître du champ de notre vision. Ça, c'est simplement le fait que nous n'avons pas assez de lucidité ou de présence là, et donc l'objet s'efface de notre gain. Ici encore, l'inconvénient, c'est que nous allons partir à la suite des pensées et des distractions. Donc, ce sont des indications comme quoi l'attention n'est pas appliquée comme il faut. Donc, pour les débutants, il est important de porter son attention sur l'objet et uniquement porter le regard sans trop de tension ni trop de relâchement sur l'objet et sans discrimination. Ta ngaranzo shine gomgen, ladong gomgen, shila sonjo chaja chambo gomgen, suyena yang, ta gomgen ne ngomate, jene, jimba tang, leba yin, ta chegla malongba, jimlu kui nyomba chegi gangla, jene, shiba te, jene tama, ne cheshu jore riyores. In applying the meditation practice, be it those who are doing just shine practice of calm abiding, or the laktong practice of penetrating inside, or that of the joint practice of shine and laktong, simultaneous application of shine and laktong. Regardless of whichever practice or stages of practice that individuals might be applying, most important in all instances of practice is that you are able to strike a fine balance between the extremes of
rigidity or tension, and being too laid back and rather sort of indifferent and laid back approach. And so that being able to get to a fine balance of clarity and balance between the two extremes is most important. Donc il est important, et surtout peut-être encore davantage pour les débutants, de trouver donc la façon de porter l'attention la plus appropriée, non à mi-chemin ou entre la tension extrême et trop de laisser-aller, de nonchalance. Quelle que soit la pratique dans laquelle l'on soit engagé, qu'il s'agisse de pratique de pacification, de shiné, calme mental, la pratique de la vision supérieure et pénétrante, la tombe, ou que l'on soit engagé dans la pratique d'union, de pacification, vision pénétrante, les deux indifférenciés, il est très important d'être vigilant quant à cette double notion ou double inconvénient de trop de relâchement dans la pratique ou de trop de rigidité. Donc ça, c'est extrêmement important de trouver l'équilibre à la fois entre une rigidité trop grande et un relâchement trop important. Tene ngaranzo gom jamgen la, tene gom la dragni yores. Te karesana, o tene chingwa tang, chingwa setu sem misalpa sem chingwa tang, tepa tang, gwe ba se, o sem namdo jela chowa gwe ba, chingu ni te ngaranzo gom ji dra, ni deres. O tene ti dragni te kangla tene yungu yoresana, tene tata nganzo takin sheba yendu sem shiragi dim shu chabayina, tel tene tene gobe ki namdo tene yongne sem tsani ne tugu mares, gobe ki tati yungu res, dim chabayina, tene yang sem pe le chabayina. Le trapa la tene, chingwa, sem misalba, sem tip yongba, tipa. Chingwi ki yongdi yongbu yores. Te yinza ngarang su tene, tene da la tong chaje chenpo kari gomba yina yang, chinggu yi ki kyonda chawa chek, kogres. Chinggu yi ki kyonda chawa tela, ta kari goresana, jimlo yi te, tene pe, ku yongba chek tang. In the practice of meditation, basically there are two main enemies of the meditation, or two main intrusions in the meditation practice. One is that of mental agitation, and the other is mental dullness, and sort of thick mental obscuration or mental dullness. The first one, that of mental agitation, is the result of rigidity in applying to the method of the practice. There's a lot of rigidity or tension, effort involved, and because of this extreme, resulting into greater mental agitation. If the mind is more and more strongly agitated, of course that is against quality of meditation. From that point of view, enemy or intrusion
of the meditation practice. And the second intrusion or enemy, on the other hand, is if in attending to the object of the meditation or maintaining of the attentiveness of mind, if one is too laid back about it, then this will invite dullness of mind, and more heavy the mental obscurations. And when there is more heavy mental obscurations, then also this takes away from the mind from quality meditation, quality experience. So meditation should be free of the two enemies, agitation and dullness. And in order to be free of the two enemies, must be free of the two extremes of rigidity and being too laid back. Il y a deux obstacles principaux, deux ennemis à la méditation, qui sont la torpeur et l'agitation. En ce qui concerne l'agitation, si l'on est trop tendu, cette rigidité va faire que nous allons être davantage emportés par les pensées, et cette agitation va faire que nous n'aurons plus la présence ou l'attention dans la pratique demandée. A l'inverse, si nous sommes trop détendus ou trop relâchés, cela va induire une perte d'attention, et cette perte d'attention va se traduire par la torpeur mentale. Et donc ce sont là les deux ennemis essentiels dans la méditation, qu'il s'agisse de la pratique de pacification, de la pratique de la vision supérieure, ou de la pratique d'union qu'est le Mahamudra, l'union de la pacification et de la vision supérieure. Ces deux ennemis donc sont l'agitation et la torpeur. Donc, si nous voulons que notre méditation soit dépourvue de ces deux ennemis, torpeur et agitation, il faut en conséquent être attentif et trouver l'équilibre entre une rigidité trop grande et une relaxation trop importante. Now we meditate and allow our mind to rest naturally, applying the 6 points of the Tilopa, particularly the 6th one, concerning allowing the mind to occur naturally on its own, and then given the mind is occurring naturally, at the same time to alert ourselves as to whether we are maintaining a fine balance or the heading towards any of the two extremes. Donc à nouveau nous allons nous placer en méditation conformément à ce que nous avons vu hier, notamment concernant le 6e point énoncé par le maître Tilopa, de laisser l'esprit en lui-même tel qu'il est, de le laisser se manifester dans sa nature telle qu'il est. Et se plaçant ainsi,
de maintenir un degré d'attention qui soit dépourvu de ces deux extrêmes que sont la rigidité ou la tension et une trop grande relaxation ou détente. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues à ce sujet. If you have any specific questions you would like to ask, you may do so, please. Au niveau de la position des mains, moi j'ai remarqué que dans les périodes où j'ai plus d'agitation dans la tête, quand je mets les mains comme ça, j'arrive à obtenir un calme plus rapidement que si je suis comme ça. Alors j'aimerais savoir si c'est quand même garder cette position ou si... La question était qu'il y a beaucoup de pensées, le fait de changer de position du mudra des mains, les poser sur les genoux, fait que ça se calme un peu. Donc, je dis, il y a plusieurs possibilités ou plusieurs façons de faire. Donc d'une part, il y a celle qui est apprise dans les 7 points de la posture où on garde le mudra que vous connaissez, donc main droite sur la main gauche. Autrement, effectivement, dans certains cas, on peut poser une autre façon de faire qui est de poser les mains sur les genoux. Ça, c'est aussi possible. Éventuellement, également, ce qui est possible, c'est de bloquer le canal des émotions, c'est-à-dire l'annulaire, par le pouce. C'est d'y être le canal ou la veine des émotions, l'annulaire. Donc, vous le bloquez avec le pouce et vous gardez le poing fermé, donc comme pour les expirations de matin, ou bien simplement les paumes ouvertes, les mains sur les genoux, ou bien autrement, c'est aussi possible. Il n'y a pas de contre-indication à ça. The question is, sometimes when there is more mental agitation or one's mind is more distracted by thoughts, then instead of the the basic meditation position of the hands, as had been pointed out, in the lap and below the navel, that if one puts one's hand on one's knee, that seems to help the diminishing of the agitations and thoughts of the distraction. And how's this? Is this the question? And Rinpoche's response is, well, there is basically
two main ways you place the hand in meditation, and one has been instructed, the palms against the navel and below the navel, and the other one is on the knees, and more specifically with the tip of the thumb against the the first joint of the ring finger, and because that particular finger and the joint is connected with certain channels that are related with the emotions, or the triggering of emotions, so connected with that, and to press the tip of the thumbs against the first joint of the ring fingers, and then to have the hand above the knees. This is to decrease the or to bring about greater, to effect greater calmness of the mind, and if that is somehow also not so convenient, then one can just simply keep one's palms down on one's knee. That can be also done. Quand on se rend compte qu'on est trop tendu ou en torpeur, trop de torpeur, est-ce qu'il vaut mieux insister ou qu'est-ce qu'il faut faire, ou arrêter ou qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire dans la méditation quand on se rend compte qu'il y a de la torpeur ou de l'agitation? Est-ce qu'on doit arrêter la méditation ou continuer? Quand on se rend compte qu'il y a de l'agitation, il faut appliquer les méthodes de la relaxation et la détente. Quand on se rend compte qu'il y a trop de relâchement ou de détente, il faut appliquer des méthodes pour avoir un peu plus de tension et de vigilance. On applique l'inverse. Quand il y a la torpeur, donc on devient un peu plus ferme, un peu plus rigide. Quand il y a l'agitation, on se détend un peu. Donc il vaut mieux, faut insister. Ça veut dire ça, oui. C'est quoi? The question in français was if one notices one's mind is quite agitated, or one's mind is too relaxed and therefore sort of rather dull, then when one notices this, what is one supposed to do? Just stop the meditation at that time, or what to do? And Rinpoche's response is, so when there is more experience of agitation, then the applying more that relaxation, and when there is more the dullness, then applying certain effort or certain some degree of effort to be applied. I wanted to ask, is there anything like an average time for getting it together? Because I feel like I'm forever oscillating Sorry, between one can- extreme and the other. No, Does it I take didn't hear the beginning part. Is there anything like an average time for getting it together? Because I feel I'm all the time, I mean, I don't feel I ever got it right. So, no, I don't really care.
Generally at the beginning, this should be true for everybody. And sorry? Take the question because they didn't hear. The question is, one finds always going to either of the extremes and never seem to be in a situation of maintaining the balance. Sort of, is there some way of averaging it out, something like that, right? Well, is it possible to get it right in like 6 months, 1 year, 1 month? So anyway, this falling into the extremes is quite normal for in general at the beginning, and in fact that one notices this in itself is a good indication. It in itself is an experience, and that experience is that one is becoming aware of the going into these extremes. So that in itself is good. And then, as far as beginning to sort of strike a balance, it's a matter of familiarization. Gradually, that one will be able to, through more familiarization, begin to establish more and more of a balance. And how soon that balance will come about, in terms of time, year, and so forth, well, it will mainly depend on individuals in terms of how effectively, how consistently individuals applying the practice. So it's not so much of only a time issue. It is how effectively and how consistently individual is applying the practice. Donc la question c'est au bout de combien de temps peut-on espérer de trouver le juste milieu entre l'attention et le relâchement pour que la méditation soit juste. En fait, parce que est toujours dans l'un ou dans l'autre en fait. Rinpoche dit ce que vous décrivez est juste, c'est une expérience, c'est le signe de votre expérience. Vous avez reconnu que vous avez des moments d'agitation dus à la tension ou des moments de relâchement qui entraînent une certaine torpeur mentale. C'est normal, c'est l'expérience que font les débutants et c'est tout à fait normal. C'est graduellement qu'on va pouvoir reconnaître cela et y remédier, donc progressivement. On ne peut pas vraiment indiquer de durée, ça dépend pour les débutants, c'est comme ça. Maintenant, ça dépend, on ne peut pas dire en termes de mois ou d'années, ça dépend quelle est l'intensité ou quelle est l'application que vous allez faire dans la méditation, comment vous vous y consacrez et progressivement cette question sera résolue. Probably right now it's just the experience might be like just beginning to ride a bicycle, and then somehow you're just not able to get on it and move smoothly, and sometimes tipping this way or sometimes that way.
but in due time, if you keep applying yourself, and at some point you are on it, and going smoothly. C'est la même chose que de conduire une bicyclette. Au début, quand on n'a pas l'habitude, ça se passe pas toujours très bien. Parfois c'est trop tendu, parfois pas assez. Et graduellement, si on s'y adonne, si on fait des efforts et si on s'y applique, et ben, on finit par trouver l'attitude juste. Does the time of the day affect the meditation, for example, after eating? For example. The question is the time of the day a factor in the meditation practice, such as meditating after eating? And Mrs. response is, the practice of the meditation is so important. Basically, it should be this way, that any time is a good time for practice. And but only in the event that one has only a bit of time, and one has to choose as to when, in what time of the day to do that short practice, then probably in the morning would be more preferable, better. But generally the attitude should be that any time one can do it, one should do it, and it's good anytime. Est-ce que le moment de la journée durant lequel on pratique la méditation a une importance? Par exemple, est-ce qu'après manger c'est indiqué? Rinpoche dit, la méditation est quand même quelque chose de très important, donc en ce sens, quel que soit le moment durant lequel on puisse s'y consacrer, cela c'est ce qui convient, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, quand vous trouvez le temps de méditer, c'est ça qui est le meilleur moment. Maintenant, si vous êtes dans des situations où vous ne disposez pas d'une heure ou de suffisamment de temps devant vous, à ce moment-là, peut-être c'est préférable le matin. I don't understand why all these problems arise during meditation, because the sleepiness or the agitation. Because immediately after meditation, even if we don't change our position, if we place our attention on Rinpoche's talk, all the problems go away. So why does it come up during meditation?
You had the question? Okay, the question is generally why there's all these problems associated with the meditation practice. Different things coming up as obstacles to the meditation practice. If it's not agitation, then it's dullness and so forth. And yet on the other hand, once you have stopped the meditation and for instance listening to Rinpoche teach, then that time there is no experience of agitation or no experience of dullness. Again, when you start meditating, immediately either one of them is occurring. So why is this so? And Rinpoche's response is that there are these various different obstacles, or be it in the way of agitations or in the dullness, because of habitual patterns of mind. The patterns of mind that have been habitually accumulated, and so when we are meditating, we are constantly confronting or confronted with these different habitual patterns of the mind. So that's generally the reason. And when listening to the teaching, for instance, maybe it's because of the sort of stronger the outer circumstances, and helps one from falling into such situations as agitation or dullness. And maybe if on a subtler level agitations or dullness might be happening, but one doesn't notice them. La question, c'est pourquoi quand on s'applique à la méditation, il y a tous ces problèmes de torpeur, d'agitation qui se manifestent, alors que quand on sort de la méditation, qu'on regarde Rinpoche, qu'on écoute son enseignement, à ce moment-là, il y a peut-être plus de torpeur, plus d'agitation, et puis à nouveau, quand on s'applique à la méditation, ça recommence. Pourquoi ça? Rinpoche dit, la raison en est, c'est que quand nous sommes, notre esprit demeure dans... Il est pris par toutes les tendances accumulées antérieurement, ces tendances des pensées discursives et des tendances à la confusion, à l'égarement. Et donc quand on s'assied en méditation, c'est ces tendances qui commencent à se manifester. Ça, c'est l'explication générale. Maintenant, quand on regarde le maître enseigner, une raison qui fait qu'à ce moment-là, il n'y a peut-être pas de torpeur, il y a moins de torpeur ou il n'y en a pas, et pas d'agitation, c'est tout simplement parce qu'il y a maintenant, dans ce cas-là, un facteur extérieur, c'est-à-dire que notre attention est portée sur quelque chose qui est extérieur à nous, et en ce sens, ça captive peut-être davantage notre attention, et à un niveau peut-être un peu plus subtil, c'est qu'également, dans ce cas-là, quand nous sommes captivés ainsi, et que notre attention est portée à l'extérieur sur le maître, l'enseignement, c'est qu'il y a également torpeur, agitation, une tension, relâchement, mais on ne s'en rend pas compte. Rinpoche, comment libérer une pensée au moment où elle s'élève? Comment faire pour libérer une pensée quand elle s'élève? Donc comme Rinpoche dit, la nature même de la pensée, en fait, quand la pensée s'élève par nature même, elle est auto-libérée. Mais ne reconnaissant pas la nature de l'esprit ou ne réalisant pas cela, il n'y a pas de libération qui advient. C'est pour ça qu'on applique des méthodes progressives, on s'adonne aux pratiques préliminaires, aux prosternations, etc. Et puis aux différentes méthodes sur la pacification de l'esprit.
pensée se libérera donc par la pacification et la vision pénétrante. The question is, I think, how to liberate thoughts as they arise. And Rinpoche's response is, basically, there is a natural arising and self-arising and self-liberation. Self-arising and self-liberation is the very nature of thought. And but ourselves conditioned contrary to the nature of thoughts, and therefore not experiencing the self-arising and self-liberation of thought. And in order to become free of the conditionings, particularly the veil of the habitual or conditioned obscurations, then we need to apply practices of purification, practices for accumulation of merit, such as the preliminary practices of mudra, the prostrations, and then the meditation practices of shine and haktong, to be able to experience the natural unfolding of thoughts from the point of view of self-liberation. Y a-t-il des obstacles physiques à la méditation? Je pense plus particulièrement à la posture en 7 pointes. Si à un moment elle devient trop douloureuse, quelle attitude observer? Donc, que faire quand la posture devient un inconvénient ou un obstacle à la méditation parce qu'elle induit trop de souffrance et de difficultés? C'est un peu normal comme expérience quand on n'a pas l'habitude ou qu'on est débutant dans la posture. Donc à ce moment-là, en effet, il convient plutôt d'interrompre la session, de changer de posture, d'interrompre la session. Et c'est pourquoi il est conseillé de faire des courtes pratiques ou des courtes sessions de méditation, et graduellement le corps s'habituera à cela. The question is, when in the meditation practice, when we apply the proper postures of the body, the 7 points of the dharmas of Vajrayana, and sometimes that this causes some pain, or that one experiences a certain sort of fatigue as a result of applying the posture. And what should one do? Continue to try to exert or stop the meditation practice? And Rinpoche's response is yes, in the beginning, that these things do happen in terms of the pain or the discomfort. So when the discomfort is quite strong, it's important to it's good to stop the practice, and also, instead of trying to maintain a longer session of the practice, given the present situations, do short sessions and more frequently of such short sessions.
Toma를 는 알아서 너와 미즈데 선제 산제 야갑다 사도 고려 동안에 전에 견도자와 사기지 고마는 것을 그게 된데 근데 다리 라마기 신이지 눈에 담배추 면 대된데 되는 삼바다 원백이 원에 되는 사기지 고마데 센들라 주기 산도 고마를 쓴지 Nous pensons tout d'abord que nous voulons libérer tous les êtres, non seulement les humains, mais tous les êtres, de toute
les souffrances, aussi bien de manière passagère que définitive, que nous voulons les établir dans le bonheur authentique de l'état de Bouddha. Que pour ce faire, aujourd'hui même, nous nous engageons à écouter les enseignements donnés par la vie spirituelle, à réfléchir, à les assimiler et à les pratiquer. Et nous nous engageons à travailler à l'obtention de l'état de Bouddha au cours de ces lignes. De la sorte, nous développons la bodhisattva. In order to establish fellow human beings as well as all sentient beings for the perfect state of Buddhahood, there's time to learning and hearing the teachings of the Dharma from spiritual friends, and the teachings that one has heard and learned will, through the activity of contemplation and practice of familiarization, one wants to experience the state of liberation to be able to benefit, to be able to effect the liberation of all beings without exception. So with this motivation, one should first arouse the mind of bodhicitta. 다음에는 산계지, 쉐지, 가베르 산나테는 알아서 생전남지, 레당, 요몬당, 용말라 소파, 여다 सर्विकी, 어때네 탑, 어때네 여다 삼지 돈네, 되네 생기네로 또 대화 담바 산지지 공부하고 탑당 람, 무슨 산지지 추에, 어때네 이나야 산지지 추에 말아서 그자 심지 되네 시각 장 망보여봐, 장 망보여봐 대라야 되네 소소소소기 되네 레당, 감당, 무바당 근데 그거는 되네 심지 소소소소가 되네 이야받는 거 제가 망보여봐 진짜 되네 대다 강화 강들기 원에 상계기 추이나야 되네 내가 그자 되니 강화 강들기 체들 그가 좀라 소배 그가 중 그가 전 그가 전보라 소배 그가 좀라 소배기 되니 추이게 난다 사바가 양치를 추진한다 제가 그냥 신보다 더 많이 통하고 얘나야 저다 탐지기 인거대 되니 가와지기를 했잖아 왕들 내당 유몽다 동ар 탐지 다 쓸와당 쌤기로 소배게 하라 그치다 Quelle est la fonction du Dharma, c'est-à-dire de l'enseignement du Bouddha? Le Dharma a pour fonction de dissiper le karma, les facteurs perturbateurs et les souffrances des êtres. Il a pour fonction de mener à la réalisation de ce que nous sommes vraiment, la nature de l'esprit, le bonheur véritable, l'état de Bouddha. Ceci dit, les êtres présentent une très grande variété de caractéristiques individuelles, selon leur karma, selon leurs aspirations, selon leur mode de pensée, etc. C'est pourquoi
le Bouddha a aussi donné une variété d'enseignements pour répondre à cette variété d'individus. Cette variété d'enseignements se répartit dans ce qu'on appelle les trois véhicules, le petit véhicule, le grand véhicule et le machin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essence de toute cette variété est unique. Tout l'enseignement du Bouddha, quel qu'il soit, a la même fonction, dissiper le karma, la souffrance, les facteurs perturbateurs, qui permettent de réaliser la nature de l'esprit. The purpose or the principal function of the application of Dharma is to bring about the gradual as well as the complete dissipation and the removal of patterns of mental afflictions or inflicting perpetual tendencies of mind, matter of the removal of habits of negative karma, and thereby the dissipation of sufferings altogether. At the same time, the function of the application of the Dharma is to bring about the gradual and the complete unfolding of the potential nature of mind, so that there is an experience of authentic realization of happiness, realization of the essential nature of mind. Nevertheless, considering that there are innumerable number of sentient beings, and because of the very particular karmic makeups of individuals, inclinations, mental capacities or mental dispositions, that being very individual or very particular among sentient beings. Thus, the teaching of the Buddha is also taught in varieties of ways, presented through the vast body of the three annas, the lesser vehicle, the greater vehicle, and the time into the Vajrayana vehicle, and the various different stages and aspects within each of these three major vehicles. So in this way, the teaching of the Buddha in general is very vast and very profound. Nevertheless, the essential, still the purpose of the vast and profound body of the teaching is simply to bring about the dissipation of sufferings, the causes of suffering, that is karmic patterns and patterns of conflicting emotional tendencies, and to bring about the complete unfolding of the potential nature of mind, realization of the essential nature of mind. 전에 저는아 저는 산지지 그 탐지지 싸와대 전에 달래저는 누구랬잖아 뒷받지 양자는 여와 풀금 소버스 관계 쌤네 용선들 이제는 산지에 때문에 나 산지 그 탐지 저는 싸와 달래저는 누구랬잖아 관계 누마 이 성지 권에 선제 기하나 네베게 내드바 이게와 아, 투수 빵이 빵 왔다.
Nunga yesim ke kwa nesim je yen la tembe ke le kanto to doba. Tene rangi sem je tenge nyomo ngajal tang tene se nosem tang chado la sobe nyomo ba. Wada tamje tomar ngoshi barse. Ado tene wada wang do mando ba te surse nyondo tang de tab. Tene rimbe ke tab la tene tene nyomo jada tab. Jiwa, duwi ke tab. Tendaro samlo tamba te, sanji ki shudi ningo sanji ki tamba. Maduka, harire sana, rangi sem ningo kudowa. Te, tufan misa, jiwa tuk rangi sem ningo kudowa. Te, sanji ki tamba. Comment peut-on encore résumer très brièvement cet enseignement du Bouddha? Il existe 4 vers qui disent abandonner tout acte négatif, quel qu'il soit, pratiquer complètement la vertu, discipliner son propre esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Donc en premier lieu, abandonner tout acte négatif signifie, dans l'activité de notre corps, de notre parole, de notre esprit, abandonner tout ce qui peut être nuisible pour les autres. Pratiquer complètement la vertu dans l'activité de notre corps, de notre parole et de notre esprit. Accomplir tout ce qui est bénéfique pour les autres. Discipliner notre propre esprit signifie, dans un premier temps, identifier les perturbations de notre esprit, que ce soit l'orgueil, la malveillance, la jalousie, etc. Après les avoir identifiés, mettre en œuvre des moyens qui permettent de réduire leur puissance complètement. Donc ces 3 choses, abandonner tout acte négatif, accomplir parfaitement la vertu, discipliner notre propre esprit, c'est l'enseignement du Bouddha. The very heart of the essence of the vast and profound body of the teachings of the Buddha is summed up in one verse or 4 lines. First, not to commit any harmful actions. And second, to embrace all virtues. And third is to bring about complete taming of the mind. And the fourth, that this is the teaching of the Buddha. And so by not committing any harm, meaning avoiding the harmful negative karma causing activities of body, speech and mind, by embracing all virtue, meaning whatever is a source of wholesome karma, source of benefit, embracing such actions of body, speech and mind. And third, bringing about the complete disciplining or the taming of the mind, meaning through understanding the workings and harmful consequences of various different mental afflictions such as attachment and aggression and ignorance, through understanding the harmful
qualities, and first recognizing these. What is attachment, what is aggression, what is ignorance, and understanding their harmful implications. And then understanding the remedies towards their removal, towards their dissipation, and working towards dissipating them by applying, embracing the necessary means and methods, which will in effect bring about the proper taming of the mind. And once one's mind is fully tamed and then is liberated of cause of sufferings, an experience of complete happiness, and that is the complete experience of the complete taming of the mind, is the teaching of the Buddha. Lorsqu'on nous présente ainsi l'essence de l'enseignement du Bouddha, en nous disant l'enseignement du Bouddha, c'est d'abandonner tout acte négatif, de pratiquer complètement la vertu, de discipliner parfaitement notre esprit, les réactions que nous pouvons avoir peuvent être diverses. D'une manière générale, parce que nous avons des karmas variés, nous avons aussi des modes de pensée, des aspirations qui sont diverses. Mais une autre raison, c'est aussi que nous pouvons n'avoir pratiquement jamais reçu d'instruction, nous pouvons en avoir reçu un certain nombre, ou reçu beaucoup d'instructions, ce qui fait que nous sommes plus ou moins préparés à recevoir cet enseignement. Donc lorsqu'on entend abandonner les actes négatifs, pratiquer la vertu, discipliner son esprit, c'est l'enseignement du Bouddha. Peut-être qu'on peut avoir une réaction d'adhésion enthousiaste en disant mais oui, c'est vrai, c'est exactement ça, c'est vraiment ça qu'il faut faire, je suis prêt à le faire. Ou bien on peut avoir une réaction plus hésitante, c'est-à-dire se dire oui, ça a l'air bien, c'est sans doute ça, c'est peut-être pas mal, je vais essayer.
ou bien au contraire, on peut avoir une réaction très tout à fait un petit peu négative et se dire mais non, ça c'est impossible, moi j'arriverai jamais à faire ça, qu'est-ce que c'est discipliner mon esprit, abandonner tout acte négatif, pratiquer complètement la vertu, ce n'est pas quelque chose qui me paraît envisageable, c'est en dehors de ma portée. Et on peut avoir ces trois types de réactions. Et comme on vient de le dire, ces trois types de réactions sont conditionnés d'une part notre propre mode de pensée, notre propre karma, d'autre part par la culture bouddhiste que nous avons déjà plus ou moins. Mais donc c'est pour ça que Rinpoche, même si on a une réaction très distante au départ, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas avoir peur, c'est momentané. So when one hears the essence or the sum of the Buddha's teaching is not to commit any harm and to embrace all virtue or all wholesome activities and to bring about the complete taming of the mind, and that as being the heart and the essence of the teaching of the Buddha. Well, that is basically the point and the truth. Yet, when immediately hearing the essence of the Buddha as being such and presented this way, there is a possibility of different reactions towards that point or towards that information. Because of the differences in the karmic patterns or karmic makeup of individuals, as well as mental makeup or the mode of mind of beings, as well as differing inclinations and so forth. And on the basis of such differences, the reactions can be different, immediate. As well as because of that certain individuals having a good deal of familiarity with the teachings in terms of exposure, in terms of application, whereas on the other hand, certain individuals having some degree of exposure and familiarization, and others having very little exposure and very little in the way of application of the teachings. So, because of these particular differences, therefore, there can be also varying reactions or different reactions. So therefore, a certain group of individuals, upon hearing that this is the heart and the essence of the teachings of the Buddha, could have this reaction. Yes, it makes all the sense, it is true, and it's important, and one must embrace it, and one should be able to embrace it fully, and so that a reaction of the greater confidence and greater enthusiasm to want to apply the point. Whereas another sort of set of individuals, the reaction, so the general reaction would be, yes, it seems to make some sense, and probably one might be able to some degree apply and experience benefit from it, but with a certain sort of not a full enthusiasm and a certain amount of hesitation, if you would.
And then, whereas another many set of individuals, because of the karmic conditionings and mental makeups and the limited or no exposure to the teachings and practice, pointed out, upon hearing such, the reaction could be, oh, just forget it. No. Oh no, this is like avoid not committing any harm and embracing all virtue and then disciplining the mind thoroughly. No, this is a little bit tough. And don't understand it very well, and one can really get a grip of it. So in this way, that there could be this reaction. And given the differences of karma and so forth mentioned, the familiarity and the lack of familiarity, the different reactions are therefore relevant at a particular time. They're relevant. But the most important, relevant in the sense is that people can have these different reactions. But the essential point still is that, which is I would advise not to get too concerned, sort of too worried and about it, and that because of these differences, there are initially, these differences in the reaction is possible. Penna, oh, then Sinjay Tundro, then Katra Jumabatan, yes, Jumbo Tavaris. Oh, Tindunke, then Sinjay Mara Punyada, Chada, Tada, Ombochala, Soba, Zola, then Lukon, Cheyumbekala, then for Shangpa Kali in a reverend college on Sionde, Tijama, Mother Midnight in Yalans and a Yalan. What in it? Karchap wood and a Karchap. Oh, in it? Oh, Karis is an Ayatin, Sama Jetu Yaris. The Chigi Yaris. Oh, then Maran so, then tell a chap of the Papa, Ludin. Then draw me. Okay. One man do get up. Then symbol yoga. Get up yoga. Okay. Rank is sent to like Kari Yoga Yoga to Jana Palana. Date Toba. Yen get in it. Say Kari Lana. Rank is sent to Jana. He died. What Toba. What should Toba. What can you get in it? And a chisel. So that yours. And then Yoga Yen that in a Mahamudra Program. Then you take all of my ginger, carrots.